હેલો એન્ડ વેલકમ એવરીવન. વેલકમ ટુ માઇન્ડ્રો મંચ. આજે આપણે લોકો વાત કરવાના છે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પર. યુઝ્યુઅલી આપણે આવા ટોપિક્સને બહુ મિસકન્સેપ્શન છે આ ટોપિકને લઈને વેન ઇટ કમ્સ ટુ યોર સેલ્ફ કેર અને સેલ્ફ લવ. લોકો સેલ્ફ કેર અને સેલ્ફ લવની એક અલગ જ ડેફિનેશન ને સમજે બી છે અને ફોલો બી કરે છે. સો ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ સેલ્ફ લવ એન્ડ સેલ્ફ કેર એન્ડ એને કેવી રીતે તમે તમારી લાઈફ ડે ટુ ડે લાઈફમાં બહુ સ્મોલ ચેન્જીસ થી બી તમે એને તમારી લાઈફનો એક પાર્ટ બનાવી શકો છો અને હાઉ ઇટ ઇઝ કનેક્ટ ટુ યોર મેન્ટલ હેલ્થ. સો ટુડે વી હેવ અવર વેરી ઓન very special guest or I can say a part of Mindro, a very special part of Mindro, Dr. Sukhda Pendse. Sukhda, thank you so much for your time and welcome to Mindro Munch. Thank you so much, Anya. Thank you so much. Yes, and like you rightly said that self-love and self-care is such a topic જેનું બહુ જ મિસકન્સેપ્શન છે, જેના વિશે લોકોને એટલી માહિતી જ નથી. So True. Because self-care, when it comes to self-care કે self-love, તો people used to think કે ભાઈ મૂવી જોઈ આવ્યા, shopping કરી આવ્યા, spa લઈ લીધો, that is self-care. So they don't know actually this is not a self-care. આ just તમે તમારા જાતને engage કરતા હોય કે જે exactly તમારા શું issues છે, problems છે, emotions શું છે. I think તમે એને બી misguide કરી દો છો, if I'm not wrong. yes. So first મારો એ જ question હશે સુખદા, what is self-love and self-care? Yes. So self-love અને self-care આ બહુ જ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એટ ધ સેમ ટાઈમ એકબીજા પર બહુ જ ઓવરલેપ થાય છે. સેલ્ફ-લવ એટલે પોતાના વિશે એક પ્રેમની ભાવના હોવી. ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ જે બી લાઈફ સિચ્યુએશન્સ હોય, તમે પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખો, તમને પોતાના વિશે પોઝિટિવ ફીલ કરવું, એક સેલ્ફ લવ નો એક આસ્પેક્ટ છે. લવિંગ યોર સેલ્ફ, પોતાની જાતને પ્રેમ કરવું ઇઝ વોટ સેલ્ફ લવ ઇઝ ઓલ અબાઉટ. અને સેલ્ફ લવ કેન ઓનલી હેપન ઇફ યુ આર કેરિંગ your own self, if you are protecting your mental energy, if you are protecting your physical energy, then that is also a type of self love. So આન્યા તમે જેવું કીધું કે ઘણા લોકોને એવું મિસકન્સેપ્શન છે કે મૂવી જોઈ આવવું કે સ્પા માટે જવું એક સેલ્ફ કેર રિચ્યુઅલ છે. I would like to say કે definitely it is a type of self care, પણ ખાલી એટલું જ નથી. ખાલી મૂવી જોવું કે કોઈક એક્ટિવિટી કરવી કે સ્પા માટે જવું, it is not limited to that. Rather self care is a very ચેલેન્જિંગ જર્ની, કારણ કે સેલ્ફ કેર એટલે પોતાના એક હેબિટ ઉપર ધ્યાન રાખવું, whether it is physical, mental, practical, spiritual. So it's not an easy journey. અને આપણા જેવા દેશમાં where we give importance to other relationships, but we often forget our own self and our relationship with our own self. So it's very difficult to make people understand. આપણા દેશમાં આપણે બધા જ રિલેશનશિપ્સ ને બહુ જ મહત્વ આપીએ છીએ, જેવી રીતે પેરેન્ટ્સ છે, આપણી લવ લાઈફ છે, ફ્રેન્ડશિપ્સ છે, એક્સટર્નલ ફેમિલી છે, આપણે એ બધા જ રિલેશનશિપ્સ ને બહુ જ મહત્વ આપીએ છીએ, વિચ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ થિંગ, વિચ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સોશિયલ સેલ્ફ કેર. કે જે રિલેશનશિપ્સ ને બાંધવા કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આ દુનિયામાં એકલા આવીએ છીએ, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ્સ not possible કે આપણે એકલા લાઈફ સર્વાઈવ કરી શકવાના છે. એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માઇટ નીડ some type of help at some given point. So coming back to what exactly self love, પોતાના વિશે પોઝિટિવ મહેસૂસ કરવું, ઇરરેસ્પેક્ટિવ ઓફ જે બી સર્કમસ્ટન્સીસ થયા હોય, એક એવી ભાવના રાખવી કે હું આ જે પ્રોબ્લેમ છે એને ઓવરકમ કરી શકીશ અને આમાંથી હું બહાર આવવાની કોશિશ કરીશ. That also is a self love journey and acceptance that whatever I am, I will strive and I will come out of this in a better and positive way. True, Sukhda, because most of the time આપણે inner voice ને avoid જ કરતા હોય છે. We don't like to કહેવાય ને કે એક self check લેવામાં we always feel because આટલા બધા ડાઉટ હોય છે ને કે ખુદને ક્વેશ્ચન કરવામાં બી ડર લાગે છે, because self doubt ઉભા થઈ જતા હોય છે કે I'm not capable enough or I'm not good enough for such things. કે ભાઈ એક નાનું એવું ફેલિયર બી તમને એક બહુ અલગ
ગિલ્ટ ટ્રીપ પર લઈ જતું હોય છે. સો સેલ્ફ કેર ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને સમજવું સેલ્ફ કેર ને કે એક્ઝેક્ટલી શું છે. ખુદને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી દેવા તો તમારા ઇશ્યુ થી, that is not self care કે ભાઈ મને આજે મારો મૂડ ખરાબ છે તો let me go to a movie, a spa or a haircut or anything else કે that's not self care, that's not self love, you just distracting yourself. So better to understand your emotions and what exactly you want from your own self. અને ઘણી વાર I think because I am a workaholic person, so I felt it like zillion time કે ઘણી વાર મેં કદાચ મારી તબિયત ખરાબ હશે અને છુટ્ટી બી લીધી હશે તો for me it's a guilt trip કે યાર કામ હતું ને ક્યાં છુટ્ટી લીધી ના હતી. Then I feel like એક ટાઈમ હતો કે I started feeling કે કામ કરવું it's a like my self care, it's a type of self care. But throughout my healing journey I understood that there are a lot of other things that I need to take care of it, because my body is also needed some type of like એમને બી ક્યારે બ્રેક ની જરૂર હોય છે જે લેવા જરૂરી છે. So તમે exhaust ના થઈ જાઓ, that is also self care. So આ બધી વસ્તુ અંડરસ્ટેન્ડ કરવી એ બી એક કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ ચેલેન્જ હોય છે લોકો માટે, સ્પેશિયલી મારા જેવા લોકો માટે કે જેને બહુ રેરલી મતલબ it's been 2 to 3 almost 3 years I'm associated with Mindro and I came to know you guys, and every time therapy તમારી લોકો સાથે વાત થતી હોય છે તો I every time કંઈક અલગ જ ડિસ્કવર કરતી હોઉં છું સેલ્ફ કેર ના બારામાં કે પછી હીલિંગ જર્ની ના બારામાં. So it is always એક realization whenever I talk to any of you, 250 plus experts we have at Mindro, so અને હું બધાની જોડે personally connected છું, so I can like I'm the only living creature કે જેના 250 plus expert advisors છે. So yeah, સુકતા હું મારે એ બી જાણવું હતું કે સેલ્ફ કેર ના ટાઈપ શું હોઈ શકે છે. સો તમે બહુ સરસ વાત કીધી કે મૂવી જઈ આવ્યા કે સ્પા જઈ આવી તો એક ટાઈપનું ડિસ્ટ્રેક્શન છે. એટ ટાઈમ્સ એવા નાના નાના ડિસ્ટ્રેક્શન હેલ્પ કરે છે, એવું નથી કે ડિસ્ટ્રેક્શન્સ વોન્ટ હેલ્પ, પણ at the end of the day you will come back to your feelings and emotions. So temporary distractions will help, but longer run ma getting in touch with your emotions, getting in touch with what your body wants, that will actually be important part of a self care journey. So ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્ફ કેર તો ઘણા છે. 6 મેઇન કેટેગરીઝ છે મેન્ટલ વેલનેસમાં. પહેલી તો ઇમોશનલ સેલ્ફ કેર રૂટીન કે પોતાના ઇમોશન્સ ને પરખવું. વોટ આર યુ ફીલિંગ, ઈધર યુ આર ફીલિંગ હેપી, તમે કોઈ સ્પેસિફિક સિચ્યુએશન ના લીધે દુઃખી છો તો એ બી એક ઇમોશનલ સેલ્ફ કેર છે. પોતાના વિશે કંઈક ડિસ્કવરી કરવી કે ઓકે આવું થાય છે તો મને નથી ગમતું, કે મારા ફ્રેન્ડે મારી સાથે આવી રીતે વાત કરી તો મારે એને કહેવું જોઈએ, ઇન્સ્ટેડ ઓફ હું એના વિશે કંઈક નેગેટિવલી વિચાર્યા કરું એના કરતા હું એની સાથે ડિરેક્ટલી વાત કરી દઉં, કે હેલ્ધી બાઉન્ડ્રી એસ્ટાબ્લિશ કરું કે આવું નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશ ને તો મને નહીં ગમે. સો દેટ ઇઝ એન ઇમોશનલ સેલ્ફ કેર. કે પ્રેક્ટિસિંગ જર્નલિંગ, કે જે બી તમારા પ્રોબ્લેમ છે તમે બુકમાં લખી કાઢો. એનાથી સોલ્યુશન તો નહીં આવે પણ એટલીસ્ટ એક્સેપ્ટન્સ એટ સમ રૂટ લેવલ કે ઓકે મને આવું થઈ રહ્યું છે, દેટ ઇઝ એન ઇમોશનલ સેલ્ફ કેર. સેકન્ડ ઇઝ ફિઝિકલ સેલ્ફ કેર. ફિઝિકલ સેલ્ફ કેર કે સ્વાસ્થ્ય, પોતાના હેલ્થ વિશે ધ્યાન રાખવું, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને કોઈ બી એક્ટિવિટી કરીએ તો એમાં આપણી લાઈફ પોસ્ટ પેન્ડેમિક બહુ જ સેડેન્ટરી થઈ ગઈ છે. એટલીસ્ટ આઈ નો કે વર્કિંગ ફ્રોમ હોમ, ટેકિંગ સેશન્સ ફ્રોમ હોમ ઓર ક્લાસીસ ફ્રોમ હોમ, બધાની લાઈફ બહુ જ ડિફરન્ટ રીતે અફેક્ટ થઈ ગઈ છે. તો કામની વચ્ચે ઊભા થઈને સ્ટેર્સ પર વોક લેવો કાં તો વચ્ચે હોલવેમાં વોક લેવો, ઇટ્સ અ વેરી માઇન્યુટ થિંગ બટ ઇટ ઇઝ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર ફિઝિકલ વેલબિંગ. સો ગુડ ફૂડ, ન્યુટ્રિશન, એ બધું નાની નાની જે હેબિટ્સ છે ઇન ધ લોંગર રન ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. એક્સરસાઇઝ કરવી, ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. એક દિવસમાં એના મિરેક્યુલસ ઇફેક્ટ્સ તો નહીં ખબર પડે પણ આવી નાની હેબિટ્સ આપણા ફિઝિકલ સેલ્ફ કેર એક રૂટીનને બહુ ઇઝી બનાવી દેતી હોય છે. પછી વાત કરીએ તો પ્રેક્ટિકલ સેલ્ફ કેર. પ્રેક્ટિકલ સેલ્ફ કેર એટલે તમે તમારી લાઈફને ફ્યુચરમાં કેવી રીતે વિઝન કરી રહ્યા છો, તમને તમારા લાઈફથી કયા આઉટકમ્સ જોઈએ છે, તો એ પ્રેક્ટિકાલિટી ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ છે. કે
મને આવી વસ્તુઓ મારા લાઈફમાં જોઈએ છે, પણ એના વિશે હું કંઈક કરી રહી છું, એના ઉપર હું કંઈક મહેનત કરી રહી છું, કામ કરી રહી છું કે નહીં, એ પોતાને પૂછવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અગત્યનું છે. તમે જેવું કીધું કે વર્કિંગ helps you and working is like a self care for you, so that is a practical aspect that you find yourself more happier when you are working. So that is the kind of life you are wanting for you in the present and in the future. So that is a practical self care. Fourth is a mental self care. એટલે mental self care એટલે આપણા બ્રેન ને પણ જેવી રીતે આપણા બોડી ને જરૂર છે થોડીક ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ ને, એવી રીતે આપણા મેન્ટલ સ્ટેટ, જે આપણું બ્રેન છે એને પણ જરૂર છે ચેનલાઇઝ થવા માટે. તો કોઈ એવી એક્ટિવિટી કરો જેનાથી યોર બ્રેન ઇઝ challenged or channelized. Say for example, solving a puzzle or doing some activity like reading, જેનાથી તમે આપણે કહીએ ને કે મગજ દોડાવવું પડશે આ એક ટાસ્કમાં, તો એવી રીતે મગજને પણ દોડાવવાની બહુ જરૂર હોય છે ટાઈમ ટુ ટાઈમ, ટુ હેલ્પ ફ્યુઅલ અવર મેન્ટલ એનર્જી. દેન સોશિયલ સેલ્ફ કેર, જે મેં વાત કરી કે ઇન અ કન્ટ્રી લાઈક ઇન્ડિયા, આપણા દેશમાં રિલેશનશિપ્સ ને બહુ મહત્વ આપવામાં આવે છે, પણ at times we forget that there is I need to take care of first before handling other relationships, which often our parents overlook. Okay, you might have observed in Indian families, there are mothers and fathers who take care of their children, but they often forget to take care of themselves. So social self care is building healthy relationships, but not to an extent જ્યાં તમે તમારી હેલ્થ કે તમારી મેન્ટલ એનર્જીને ઓવરકમ કે ઓવરલુક કરતા હો છો, જેથી કરીને તમારી હેલ્થ પછી અફેક્ટ થઈ શકે. સો સોશિયલ સેલ્ફ કેર ઇઝ બિલ્ડિંગ ગુડ હેલ્ધી રિલેશનશિપ્સ at work, with people around you, in your family. So that is social self care. And the last one is spiritual self care. Spiritual self care, spirituality is not at all related to religion, કે કોઈ એક સ્પેસિફિક રિલિજન થી જોડાયેલું નથી સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ કેર, બટ સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ કેર ઇઝ ગેટિંગ ઇન ટચ વિથ યોર હાયર સેલ્ફ, કે આ જીવનમાં મારું શું મહત્વ છે, આવા એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ ક્વેશ્ચન્સ નો આન્સર શોધવું એક સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની છે. મેડિટેશન, યોગ, પછી રોજે કંઈક અફર્મેશન કે I truly deserve the best, I am worthy of love, whatever the life situation is. That doesn't mean that I am not worthy of love. Even if a person has failed, does that mean that the person doesn't deserve love? No. You definitely can look at the mistakes you might have made, but every individual deserves some love, some empathy, and some respect. So higher spiritual self care is getting in touch, એવી એક્ટિવિટી કરવી જેનાથી તમે તમારા સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જીથી કનેક્ટેડ હો. બધા માટે સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ કેર અલગ અલગ હોઈ શકે. તમે જો કોઈ સ્પેસિફિક રિલિજનમાં બિલીવ કરતા હો, તો એ સ્પેસિફિક રિલિજનનું કંઈક વાંચવું, એના વિશે સમજવું, એના વિશે સારી વસ્તુઓ શીખવી અને એને પોતાના લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી, that is also a spiritual healing journey. So આ 6 ટાઈપ્સના સેલ્ફ કેર છે, which I personally feel are basic elements of our life, and every individual can do tiny little changes to reach towards that goal. કે આજે જમ્યા પછી હું થોડીક વાર રહીને થોડુંક ચાલીશ, ઓર મેન્ટલી આજે મેન્ટલ એનર્જી મારી ઇન્વોક થાય એની માટે હું એક પઝલ સોલ્વ કરીશ, કાં તો હું પેપરમાં એક આર્ટિકલ વાંચીશ, કાં તો પ્રેક્ટિકલ સેલ્ફ કેર માટે હું મારું બજેટ પેપર પર લખીશ. Because even as a woman, at times we don't know how to handle our finances. Anya, you have a lot of experience in finance, but I personally never had. So for me, that also is a practical self care. Okay, how would I take care of my life outcomes? Or if I talk about mental self care, તો આવી જ રીતે કે journaling કરવું, કાં તો talking to someone, talking to a loved one and opening up about my problems, that also is a self care. Yes.
Lovely, Sukha. Very simple વસ્તુ છે. I think we all can do in a daily basis. ઘણી બધી વસ્તુ તો શાયદ આપણે લોકો કરતા બી હશું, but we don't know about it. Like જેવું તમે કીધું financials નું track રાખો, તો I have this habit to આ બધા records રાખવા અને એ વસ્તુઓ manage કરવી, journaling. એનો મને બહુ મતલબ it's been like મને યાદ નથી આવતું. It's from the school time I have this habit કે હું નાના મોટા incidents કે પછી મને કોઈ વસ્તુ ક્યાંય મેં વાંચી હોય કે કોઈ એવો ઇન્સિડન્ટ ડે ટુ ડે લાઈફમાં થયો હોય કે જે મને થોડુંક અલગ વિચારવા માટે થોડુંક કે ઓકે this is something different, તો Yeah. મને નોટ કરવાની આદત છે. તો these are the habits I already have, but obviously nobody is perfect. So if I talk about my healing journey, so I discovered a lot of thing about me before Mindro, after Mindro. Definitely it's a great experience, to know more about yourself. ઘણી બધી વસ્તુ તમે ખુદ ડિસ્કવર કરતા હોવ છો, અને સ્પેશિયલી જેવી તમે વાત કરી કે ઇન્ડિયન સોસાયટીમાં ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સેટ બાઉન્ડ્રી, એન્ડ we all do like obviously I'm a opinionated person, તો મારા માટે થોડું કદાચ easy હતું when, because જ્યારે if I feel કે I'm right, then I never thought like મને બીજી વાર વિચારવાની જરૂર ન હોય. If I am right, then I know that મતલબ મને left right center બધી જગ્યાએથી check કરી અને then I took a decision. If I'm right, then I'm right. I don't need to prove anyone કે પછી એની પર હું discussions નથી કરતી હોતી. I take my decisions in a very practical manner. Definitely I use my heart, my gut feeling as well, but more of the time I'm a practical person. So I'll choose, like if I am right, I choose myself over anything else. But ઘણી વખત તમે families થઈ ગયું, like when it comes to parents, siblings, friends, there is no boundary. You never like કે ભાઈ this is my limit. So I have an issue, like I took like responsibilities, I really start enjoying ke okay, if I am having anything that somebody is depending on me, so I really liked it ki okay, they're trusting me, they have faith in me, that's why they are showing that trust, that confidence in me, અને એમને એવું છે કે okay, if she is there, we are fine. So હું ક્યારેક ક્યારેક એ બધું ઓવરલોડેડ થઈ જતું હોય છે કે ઓકે, આટલા બધા લોકોના પછી તમને પેલું પ્રેશર આવે ને, પરફોર્મન્સ પ્રેશર, કે નહીં હવે તો કરવાનું છે because this person says that, or આમને મારાથી આટલા બધા ઉમ્મીદો છે, તો I have to perform or I have to do this. So ત્યારે તમે લોકોને ખુદ ઓવરબર્ડન થઈ જતા હોય છો ને એક્ઝોસ્ટ થઈ જતા હોય છો. તો ઘણી વખત તમે ખુદને એટલી, અને હું સ્પેશિયલી તો મારા એક્સપિરિયન્સ ખાલી મારી વાત કરું તો હું એક્ઝોસ્ટ થઈ જતી હોઉં છું. તો ઘણા લોકો જે આપણને સાંભળતા હશે, જે લોકોને આ ડેફિનેટલી લોકોએ ફીલ કર્યું હશે કે ક્યારેક when it comes to their loved one, એ લોકો બાઉન્ડ્રીઝ નથી રાખતા હોતા, કે નથી કોઈ એમને એક્સપ્લેન કરવામાં બી પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે કે ઓકે મને આ વસ્તુથી પ્રોબ્લેમ છે, બટ હવે કેવું કેવી રીતે હું કહીશ તો સામેવાળા દુઃખ લાગશે, હું કહીશ તો એ ખબર નહીં કેવી રીતે જોશે આ વસ્તુને, મને જજ કરશે, કે એને મારાથી કોઈ મારી ફ્રેન્ડશિપ બગડી જશે, કે મારા રિલેશન ખરાબ થઈ જશે. how matlab, without hurting anyone, how we can set this healthy boundaries? Yeah, so boundaries, it is something that we are often not taught about. So saying no is a very difficult, no is a very small word, 2-letter word, but it is one of the most difficult words to implement in life. So establishing healthy boundaries is something even I am learning. So I have been in therapy and I am in therapy, and it takes a lot of time and patience to understand how to establish healthy boundary, because there is always a fine line, and when it comes to relationships, it's so difficult કે કોઈને પોતાની માટે કોઈને ના પાડવી બહુ સૌથી અઘરી વસ્તુ છે. અને સારી રીતે અને એ સામેવાળા વ્યક્તિને બી સમજાવવું કે આ ના હું કહી રહી છું એ કેમ જરૂરી છે, because it is exhausting my limits and resources. So that is something is very difficult, but at the same time it's very important time to time. તમે જેવું કીધું કે there are certain relationships જ્યાં આપણે એવી healthy boundary establish કરવામાં ઘણો time લાગી જતો હોય છે. at times આપણે એવી boundary establish બી નથી કરતા, but જ્યારે પેલું saturation કે ઓકે હવે તો હું મેન્ટલી ફિઝિકલી એક્ઝોસ્ટ થઈ ગઈ છું, તો હવે બહુ જરૂરી છે કે હું સારી રીતે કહું કે આ મારાથી નથી થઈ રહ્યું. and that doesn't mean કે you are running away or you are quitting from your responsibilities, but you are taking those breather gaps કે તમે પોતાના માટે
you are taking that gap so that you can bounce back. Resilient તમે થઈ શકો કે okay, I'm taking a break from all of these responsibilities, but I will come back stronger. Because if I don't take a break, I will exhaust all my limits and એમાંથી બહાર નીકળવું વધારે difficult થઈ જશે. So saying no is something very difficult, but at the same time એવું પ્રેક્ટિસ કરી શકાય કે નાની નાની વસ્તુઓમાં try saying no, whatever affects you or triggers you, so that you can find that space and energy to say no to bigger things in life. So that is something I have learned, and even in therapy I have overcome the fear of failure. Okay, if I have failed doesn't mean that that is the ultimate reality કે આના પછી હવે life આગળ નહીં વધે. So accepting myself, not judging or hating myself and overcoming that fear, it took me a lot of time understanding that in therapy and then practicing in my life. So એના પર એક બહુ સરસ poem છે જે I was just searching about all these topics on the internet yesterday and I found a very nice poem which I would like to recite. I'll just read it out, not recite, I'll read it out. So accept yourself as a work in progress, then continue to build yourself into the person you are dreaming to be, the person you have all the potential to be. Accept your flaws, accept your truths, accept your past, and make light of them. No one can tear you down if you make peace with who you are and where you have been. If you are going to focus on the negative at all, focus on turning them into positives. Focus on growing. Sometimes, oftentimes, our minds are the scariest place to sit. It will trick you into comparing yourself to others, and it will trick you into believing you are not good enough. But you are. You have always been, and you'll always be. You are much more powerful when you believe in yourself. If you don't love all of you, who will? So give Yeah, your it's a time beautiful, to blood. beautiful lines. Yeah. So this is a poem by Reina Bidi. The last line of the poem is give yourself time to blossom. If you are not there for yourself, if you don't love yourself, all the parts of you, be it physical, mental, emotional, practical, then who else will? If you don't have the confidence in your own self, then how can you even expect that from others? So yeah. True, Sukada, because it is very important to sometimes just forgive yourself. Like it's okay to be like Yeah. whatever, how like જેવા તમે છો accept કરવા, it is very important. And I think સૌથી વધારે difficult આપણા માટે એ જ હોય છે to just accept your realities, because એટલા બધા comparison અને કદાચ influence એટલા બધા હોય છે ને કે sometimes આપણે ખુદ confuse હોય છે કે exactly life થી જોઈએ છે શું, because half of the time we are only in the race to prove ourselves. અને એ બી કોઈ બીજાને કે હું આ ક્યાં છું, not in કે ભાઈ exactly હું છું, just એ વસ્તુ પર focus કરું અને એ જ કરવામાં like I'll just invest my time. So બે વસ્તુ બહુ સરસ કીધી જે તમારી rebuilding વાળી entire the poem is. So there are a lot of people કે જેને હંમેશા અગર કોઈ incident થયું હશે તો they feel like life is all over, there is nothing to look upon, કે કશું બી છે નહીં હવે લાઈફમાં કરવા માટે. અને એમાં બી જો મિડલ એજ એવા કોઈ ઇન્સિડન્ટ થયા હોય તો ઇટ ઇઝ લાઈક the life is over for them. So તમે લાઈફના કોઈ પણ પોઈન્ટ થી રીસ્ટાર્ટ કરી શકો, ઇટ્સ અ બિગ ટાસ્ક. એક તો તમારી જાતને પ્રેમ કરવો તો બહુ દૂરની વસ્તુ છે, કે રીસ્ટાર્ટ કરવું એ બી એમના માટે એક તો લાઈક દે જસ્ટ કમ્પ્લીટલી ગિવન અપ ઓન ધેર લાઈફ કે નહીં હવે કશું નહીં થાય, તો રીબિલ્ડ કરવું ને ખુદ પર કામ કરવું. આ જર્ની કેટલી સુંદર છે. અને તમે એક એટલીસ્ટ જસ્ટ એક સ્ટેપ લો, યુ કેન સ્ટાર્ટ સ્લોલી. તમે ઓબ્વિયસલી ઓવરનાઇટ કોઈ દવા નથી લઈ રહ્યા કે તમે ઓવરનાઇટ બધી વસ્તુઓ તમારામાં જોઈ શકશો, ધીરે ધીરે થશે, બટ ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. અને તમે ધીરે ધીરે જ્યારે હીલ કરતા જશો, તમારી પર કામ કરશો, તો જે જૂના સ્કાર્સ છે એ બી ધીરે ધીરે રિપેર થઈ જશે. સો આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ it's not a question, but it's just tamari side, yes, because you are an expert and you're dealing with such issues like every day. તમારી પાસે એવા લોકો આવતા હશે જે આવા issues face કરતા હોય કે જેના emotional life એટલી બધી બહારથી દેવા all fine, smiling and everything, happy faces, but
ઇન્ટરનલી એટલા બધા ડિસ્ટર્બ હોય છે, એટલા બધા કન્ફ્યુઝન હોય છે કે પછી કોઈ પણ વસ્તુ હોય, પછી એમનું કરિયર હોય, પર્સનલ લાઈફ હોય, પ્રોફેશનલ લાઈફ હોય, ઇવન દેર આર લોટ ઓફ પીપલ કે જે કોડિપેન્ડન્સી જેવી આપણે આઈ થિંક ડે બિફોર યસ્ટરડે વી હેવ ટોક્ડ અબાઉટ કોડિપેન્ડન્સી હોય કે તમે એક માણસ પ્રત્યેનું એમની આસપાસ તમારી લાઈફ ચાલતી હોય છે, અગર એક પર્ટિક્યુલર માણસ નહીં તો લાઈફ નહીં. આઈ થિંક આપણી જનરેશન સૌથી વધારે આ ઇશ્યુ જોઈ રહી છે. સો હાઉ ટુ કમ આઉટ ઓફ એન્ડ તમારી લાઈફ તમે રીસ્ટાર્ટ કરી શકો છો, એન્ડ દેટ ઇઝ જસ્ટ એક વન સ્ટેપ ટુ જસ્ટ બિલીવ યોર સેલ્ફ, યુ બિલીવ ઓન યુનિવર્સ, અને જસ્ટ એક સ્ટેપ જ લેવાનો છે. સો આઈ વોન્ટ યુ ટુ ટેલ our audience કે how important it is and how beautiful journey it is. So for me also in therapy, I realized that I function in black and whites. So either black or either white. There is no in between. There is no gray area in how I function in my life or in relationships. So if someone has hurt me, I used to feel when I was a teenager, I used to feel that, okay, this is done. This is like complete waste. Or if it's working, then I'll give all my time and energy to it. So what I have learned is life is like a book, and it has multiple chapters. Your love is one chapter, your career is one chapter, your family is one chapter, your relationships, other relationships like work, friends is one chapter, your authentic self is one chapter. So time to time, yeah, we might prioritize one thing over other. At times આપણે કામને વધારે મહત્વ આપતા હોઈએ છીએ, at times આપણે relationships ને વધારે મહત્વ આપતા હોઈએ છીએ, પણ in the longer run there should be a balance of all these chapters, so it can be compiled as a beautiful book, is what I personally feel. And balance, to find that balance, it's not an easy task. But આપણે આજે જે સેલ્ફ લવ ઉપર વાત કરી કે if you don't accept yourself for who you are, don't how can you expect others to do that? So again, it's easier said than done, but with all these types of self care, you can understand yourself a bit better, and that can be it can be even 1% of the effort you want to put, but collectively in the longer run it will show you some result, and it will affect you in your healing process. Perfect, Sukha. I think self care and self healing જર્ની બધા એના પર આમાં જાણવું જોઈએ, અને એટલીસ્ટ ક્યાંયથી બી બટ એક નાની એવી શરૂઆત કરે તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ હેલ્પ ધેમ. સો જાતા જાતા જસ્ટ એક લાસ્ટ ટિપ્સ ફોર આર ઓડિયન્સ કે સેલ્ફ કેર જર્નીની શરૂઆત કેવી રીતે કરી શકે? સો જે 6 ટાઈપના સેલ્ફ કેર વિશે આપણે આજે વાત કરી કે પ્રેક્ટિકલ હોય તો તમને તમારી લાઈફથી શું જોઈએ છે, તમે આગળના 10 વર્ષમાં કેવી રીતે તમારી લાઈફ વિઝન કરી શકો છો, એના વિશે તમે લખી કાઢો, કંઈક પોઈન્ટ્સ લખો. એન્ડ એવું નથી કે એનું ચાર્ટ બનાવીને, એવું કરી બી શકાય કે એનું એક ચાર્ટ બનાવીને તમારા રૂમમાં યુ સ્ટિક ધેટ chart and these are my goals and every day you can work on it. But if you think that આનાથી બહુ જ પ્રેશર ક્રિએટ થશે કે I don't know આગળના 10 વર્ષમાં મારે શું કરવું છે, તો એટલીસ્ટ you can just write it down in your diary. તમે ડાયરીમાં લખો કે તમને કેવી રીતે next 10 years કા તો next 1 year or next 1 month you want to spend. Just write your goals, so that will help you to build some practical aspects of your self-care routine. If it's emotional, then write down ke what are you feeling every day. If you don't have time, તો એક weekly તમે તમારા મૂડ સ્ટેટસ વિશે લખી શકો કે મને આવું આવું થયું, આની સાથે મારી આવી વાત થઈ અને મને આ વસ્તુઓ ના ગમી કે મને આ વસ્તુઓ બહુ ગમી. These are the things that touched me and I'm very grateful. તો એ વ્યક્તિઓ સાથે તમે વ્યક્ત કરો કે this really touched me. That will also cover your social self care, કે building healthy relations at work and in family. પછી physical self care માટે there is a plethora of information on the internet કે exercise કેવી રીતે કરવી, યોગ, meditation, all of these tiny habits will affect your routine in general. Then talking about spiritual self-care, meditation, talking about religion, talking about some spirituality. If you do not believe in one specific religion, then talking about universe, talking about cosmos, that will definitely affect your positive attitudes. And affirmation, every day start your day
with saying 5 good things about yourself and 5 good things you want from life. So mirroring is one technique. It's a very big technique જે કદાચ હું 1 મિનિટમાં નહીં સમજાવી શકું, બટ સવારે ઉઠીને 5 સારી વસ્તુઓ તમારા વિશે તમે લખી શકો છો અને તમને એવી 5 કઈ સારી વસ્તુઓ તમારા લાઈફથી જોઈએ છે એ તમે લખશો, કાં તો એ તમે આઉટ લાઉડ બોલશો મિરરની સામે, તો it will definitely create some difference in the longer run. બ્યુટીફુલ સુખદા, બહુ સિમ્પલ અને ઇઝી ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ વસ્તુઓ છે. સો આઈ હોપ આ ઓડિયન્સને ડેફિનેટલી આ એક સેલ્ફ કેર જર્ની પોતાની સ્ટાર્ટ કરવા માટે એક પોઝિટિવ કિક સ્ટાર્ટ મળ્યો હશે, એન્ડ દે વિલ ડેફિનેટલી બીકોઝ એઝ પ્લેટફોર્મ વી ઓલવેઝ વોન્ટેડ કે લોકો પોતાની મેન્ટલ હેલ્થનું ધ્યાન રાખે, પોતાની સેલ્ફ કેરનું ધ્યાન રાખે. એન્ડ અગર તમને કોઈ બી ઇમોશનલ કે કોઈ પણ પ્રકારના ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ હોય કે જેનાથી તમે લોકો ડીલ કરી રહ્યા હો, યુ રિક્વાયર્ડ સમ ટાઈપ ઓફ ગાઈડન્સ કે જસ્ટ કોઈને ખાલી કેવું છે કે આવા કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, હાઉ ટુ બીકોઝ એક્સપ્રેસ થવું એ સૌથી મોટું ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક હોય છે. વી ઇન્ડિયન્સ રિયલી આર નોટ ઇન લાઈક બિલ્ડ ધેટ વે કે આપણે બહુ ઇઝીલી આપણા પ્રોબ્લેમ સ્પેશિયલી ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ કોઈને કહીએ, બીકોઝ આપણે એક સ્ટીરિયોટાઇપ લાઈફ જીવી રહ્યા છે કે જેમાં જસ્ટ યુ નોટ ફીલિંગ ગુડ એ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, જસ્ટ લાઈક તમારા દિમાગનું વહેમ છે, એવું કશું હોતી નથી. બટ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે જસ્ટ ખાલી કોઈની જોડે વાત બી કરી લો તો તમને થોડું હલકું ફીલ થાય, તો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એ કરવું જોઈએ. એમાં કોઈ જ મોટી વાત નથી. વી ઓલ શુડ ડુ એન્ડ વી ઓલ ડુઇંગ, લાઈક હું સુખદા, વી ઓલ ડુ દેટ. સો ઇટ્સ જસ્ટ અ સ્ટેપ કે જ્યાં તમે જસ્ટ તમારા માટે એક નાની એવી વસ્તુ કરી રહ્યા છો, અને દેર ઇઝ નો તમને એનો કોઈ ગિલ્ટ ના હોવો જોઈએ. બીકોઝ અગર તમે તમારું ધ્યાન નહીં રાખો તો તમે બીજાનું બી ધ્યાન નહીં રાખી શકો. સો બીજાનું, તમારી ફેમિલીનું ધ્યાન રાખવા માટે, તમારા લવ્ડ વનનું ધ્યાન રાખવા માટે તમારે તમારું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. સો યુ ગાઈઝ કેન કમ ટુ ધી પ્લેટફોર્મ એઝ વેલ, એન્ડ વી હેવ વન હેલ્પલાઇન 9712510280. યુ ગાઈઝ કેન ડાયલ એન્ડ તમે અમારા એક્સપર્ટ્સ જોડે બી કનેક્ટ કરી શકો છો. દે આર ઓલવેઝ દેર ટુ હેલ્પ યુ. Thank you so much everyone. We will see you next Friday. Till then, just take care of yourself and keep your mental health in priority. Yeah. Thank you, Sukhada. Thank you so much for Thank your you. time. Thank Yeah. you so Bye. much. See you. Bye. Bye, guys.